are not paying taxes, and given the opportunity to self-declare and get a waiver of the penalties and interest, they did declare. In the next edition of Business Redefined, we speak to the Associate Director for Tax and Regulatory Services at KPMG for this and more. Really good. Experience the all-new PesaPop app from Family Bank. Enjoy a fresh new look with simplified navigation, access instant loans, save and earn interest, pay your bills, send and receive money locally and abroad, buy airtime and so much more. Download PesaPop app and make your banking convenient, easier and faster. PesaPop ni pesa bila stress. Family Bank, with you for life. Family Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. We deserve more girls. Money cash, money cash, no more money cash. We need a big change in our lives. Do you think this is a girl? No, no irritation. For the women who deserve more, Moped is now in Kenya and more than 40 countries. With its nylon-free surface, new Moped has unique softness and up to 100% protection. Your skin will love it. Come over. Wacha nikupikie kisha Ramzi. Yes. Rena vegetable oil stays liquid to the last drop, so it's smooth cooking from start to finish. Now with an easy to pour cap, mapishi poa, madishi poa. It's your duty as a wife to be with your husband in good and in bad times. I'm not ready to accept it yet. He took his own life. Depression is something terrible and it can make you do something crazy. I just hope that you never suffer from it so that no one will judge you like you're judging Rafael. La Bonita must be dead to all of us. Do you understand? That's really good news. If I don't keep my promise to give him a job in the company, he's going to give Dad a recording of us discussing our plans. But Roberta, how could you allow that to happen, huh? Access instant loans, save and earn interest, pay your bills, send and receive money locally and abroad, buy airtime and so much more. Download PesaPop app and make your banking convenient, easier and faster. PesaPop ni pesa bila stress. This is NTV.
Katika daftari la lugha leo tunakuuliza ujibu methali ifuatayo asiye na mengi, lakini kabla ya hapo mtazamaji, hii leo ni siku ya tarehe 28 ikiwa ni siku ya Jumatatu ya mwisho ya mwaka huu, mwaka 2020. Lakini kabla ya hapo mtazamaji, tumekuandalia mengi na mengine. Kwanza tupate vidokezo. Budget ni mbaya, maana hata hiyo pesa hakuna. Hivi nafanya ile inaitwa window shopping. Wazazi waanza kuhangaikia marejeo shuleni ya wanao, huku wakilaumu janga la corona kwa gharama zinazowakaba koo. Pikipiki hapa watu inatakikana ilipo, nyumba yenyewe tunadaiwa. Wewe mwenyewe una pesa hata kwenda matibabu. Wanaougua kifua kikuu wasumbukia matibabu nyakati hizi za corona, huku barakoa zikipunguza maambukizi. IBC yapokea maombi ya wanaowania tiketi za vyama katika mchujo wa kugombea ugavana wa Nairobi. Na katika daftari la leo lugha tunauliza asiye na mengi, jaza pengo. Sijui. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Kaltun Jama. Bila shaka mtazamaji, ni siku ya Jumatatu na kila siku ya Jumatatu katika NTV Jioni tuna daftari la lugha ambapo hii leo tunauliza asiye na mengi. Tutakuwa tunasikia baadhi ya kauli kutoka kwa watazamaji wetu kutoka sehemu mbalimbali nchini. Anayetusaidia katika lugha ya ishara jioni hii kupitia lugha ya ishara ni Flora Atieno. Serikali itatoa jumla ya shilingi bilioni 19 kwa shule za msingi na sekondari kwa muhula wa kwanza wa masomo kabla ufunguzi rasmi Januari 4. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha anasema wizara yake inashauriana kwa karibu na ile ya fedha kuhakikisha kwamba fedha hizo zitatolewa kwa shule kwa wakati kuwezesha wanafunzi kurejea masomo baada ya likizo ndefu ya kipindi cha janga la corona. Oko Kusa na maelezo zaidi. Waziri Magoha alisema hayo wakati wa kukagua shule za Seme, kaunti ya Kisumu. Aidha alitoa onyo kali kwa walimu wakuu dhidi ya kubadhiri fedha za elimu. We are in the process together with my brother and CS Ukuri Atani. We are going to leave no stone unturned. Over 14 billion will go to secondary schools and about 4 billion will go to primary schools. Please use the money for the purposes for which it is meant. This is not the time for anything else. Licha ya kuwa alielezea kuridhishwa kwake na namna maandalizi yamefanywa katika shule za umma kabla ya ufunguzi, waziri alikiri kwamba wanakabiliwa na upungufu wa barakoa milioni 1 zinazofaa kutolewa kwa watoto wa familia maskini. The indigent children, who are about 3 million out of the 16 million odd, we have already identified a substantial number. In fact, when the schools were open, we supplied close to 1 million masks to those children that needed them, that could not afford them. When the schools reopen, we have a challenge of another 2 million masks. We already have another million made by Rivertex, but there's a gap of 1 million, which we are doing everything possible to identify. Profesa Magoha vile alitangaza kwamba tayari serikali imesambaza madawati nusu milioni kwa shule mbalimbali kote nchini ili kupunguza msongamano unaotarajiwa katika shule za umma. Sina ngoja hivi vitu sahihi. Congratulations which is na hii nyingine unatengeneza ngapi? Lakini licha ya juhudi za serikali kuhakikisha kwamba umbali unadumishwa kati ya wanafunzi shuleni, chama cha walimu wakuu wa shule za msingi nchini KEPSHA kina shaka kuhusu hilo. The influx is also going to be caused because most of the private schools are not functioning, and therefore most of the children are expected to come back to our public schools. It is hardly a week to our opening, and sincerely so much has not been done in our schools, though we are highlighting and encouraging our head teachers to meet with the BOM and the stakeholders so that we put things in place, because we know very well that when challenges come, teachers always rise to the occasion. Hata hivyo, walimu wanahimiza watoto wote kurudi shuleni Januari licha ya msongamano unaotazamiwa. And indeed, in primary we have free primary education, and of course in secondary school at least the government gives a subsidy for the school. The effect of COVID is even with the parents.
So I think this is why we are even preparing ourselves to meet such kind of challenges and see exactly what we can do about them. Walimu wakuu walifanya mkutano Nairobi leo kutathmini utayarifu wao hasa kuhusu namna ya kufanikisha masomo nyakati hizi za janga la corona. Huko Kusa, NTV. Na tukisalia na masuala hayo ambayo yanafungamana na elimu nchini, ni kuwa wazazi wameanza kujiandaa kuwarejesha watoto wao shuleni mapema Januari. Lakini wazazi wengi wameiambia NTV kwamba gharama zimepanda pakubwa, bali na wengi kupoteza ajira kipindi hiki cha corona, hali inayotia wasiwasi kuhusiana na namna watasimamia mahitaji ya wanafunzi. Fatma Bugu na maelezo zaidi kutoka jimbo la Mombasa. Hakuna marefu yasiyokuwa na ncha, wasemavyo wavyele. Shamra za likizo ya Disemba zinaelekea ukingoni. Ni wakati wa wazazi kukuna kichwa ili kuwajibikia watoto kurudi shuleni. Kwa wale ambao wamesherehekea wakala kumaliza na kusahau hili, basi msiba kujitakia hauambiwi pole. Ila kuna wale ambao kufuatia janga la corona wameathirika pakubwa na kupoteza ajira, na hali inaonekana kuwa ngumu. Imekuwa kipindi kigumu kwa wazazi, na hata msimu wa Krismasi kuna wale wamesherehekea sio vile walitarajia. Hapa tuliwakuta baadhi wakinunua vifaa vinavyohitajika shuleni. We are expecting on January to rudi school, but we are doing this, but we are not sure kama tutarudi ama still government itamua watoto wabaki nyumbani. Vitu vimepanda bei na wazazi wengi hawana pesa. Sasa kila anakuja hapa wanalalamika bei ziko juu, tukwambia sisi hatupandisha bei, vitu vimepanda bei. Idadi ya wazazi imeshuka zaidi ya nusu. Kama watu ikija kama 300, sasa anakuja 100. Nifika kwamba wazazi wengi wamelemewa na gharama ya kuwarudisha watoto shuleni, lakini wameona ni vyema angalau kujua bei tu iwapo wataweza. Budget ni mbaya, maana hata hiyo pesa hakuna. Hivi nafanya ile inaitwa window shopping, maana watoto narudi shule tarehe 4. Hivi tabu imewekwa hapa, watafanya bei yao, zile ambazo nitaweza nitachukua, na zile ambazo sitaweza nitakuja kuchukua wakati mwingine nikipata pesa. Uniform lazima ununue mpya, maana hata watoto wamekuwa mpaka wazazi tumeshangaa. Kumekuwa na sintofahamu kuhusiana na ufunguzi wa shule, huku wazazi wakionekana kuwa na wasiwasi juu ya janga la corona. Kulingana nao, mikakati iliyowekwa na serikali kuruhusu ufunguzi wa shule ni ghali kuwafikia, na hata baadhi ya shule za kibinafsi zimetoa notisi ya kufunga kabisa shule zao. Naona nitawabadilisha shule kwa sababu public school Urongo sioni kama kuna nafasi watoto wanaweza, itakuwa overcrowded. Lakini serikali inajitahidi upande wake kwa safety ya wale watoto ambao naona kidogo itakuwa ngumu. Baadhi ya wazazi wanaiomba serikali kuwapunguzia mzigo. Ikiwa wanaweza provide vitabu kwa watoto itakuwa ni vyema. Textbooks na exercise books. Tumekuwa tu tight kutoka pale. Hata wakasongeza mwezi mwingine kama resources zitabaki vile zilivyo, still itakuwa ni ngumu tu. Sasa na wale watoto warudi shule kwa sababu watoto wanacheza kwelikweli. Wizara ya Elimu inasisitiza kwamba shule zote sharti zifunguliwe rasmi Januari 4 mwakani. Fatma Bugu, NTV, County ya Mombasa. Tangu kuchipuka kwa janga la COVID-19 mwezi Machi, Wakenya wengi wameathirika kwa njia tofauti. Miongoni mwa walioathirika sana ni wagonjwa wa kifua kikuu. NTV iliwatembelea baadhi yao katika kaunti ya Mombasa na kukuandalia taarifa ifuatayo. Tangu mwezi Machi hivi ndivyo hali ilivyo, shughuli ya kupima watu maambukizi ya corona. Mtindo mpya wa maisha wa kuhakikisha unavaa barakoa, kusafisha mikono mara kwa mara, kuzuia maeneo ya mikusanyiko ya watu na kuwa na umbali wa zaidi ya mita 1.5 na mwenzako. Masharti haya yamechangia kupunguza maambukizi ya corona, lakini kwa kiwango fulani wagonjwa wa kifua kikuu wanasema wameathirika pakubwa na hali hii. Hapa katika kaunti ya Mombasa tuliwatembelea baadhi ya wagonjwa wa kifua kikuu.
Millicent Ouru ambaye anafanya kazi ya ususi na anaugua ugonjwa wa kifua kikuu anasema alianza kuugua wakati ambapo kulikuwa na amri ya kutosafiri nje ya kaunti ya Mombasa. Japokuwa ninasonga, nasikia sina nguvu, ninakaa chini. Mzee wangu pia sasa ana pesa. Kazi yenyewe ni hiyo ya bodaboda na pikipiki pia si yake. Pikipiki hapa watu inatakikana ilipo. Nyumba yenyewe tunadaiwa. Wewe mwenyewe una pesa hata kwenda matibabu. Pia tulikutana na Ronald Peter Munyoki ambaye ni muuzaji matunda na mboga katika soko la Kongoya. Ilikuwa changamoto sababu wajua kitawana wale watu walikuwa wanafanya nao, wengine mali inapoteza, wengine hakuna pesa. Hata wakati wa msimu wa corona kazi ilikuwa ngumu. Na ule ngumu mpaka sasa kazi iko ngumu. Ni challenge lakini itaisha. Aidha, Norman Otieno ambaye ni mwanaharakati wa kutetea maslahi ya wanaoishi na ugonjwa wa kifua kikuu kaunti ya Mombasa amesema ni wagonjwa wachache wanajitokeza kupokea matibabu katika vituo vya afya tangu mchipuko wa corona. Huu mwezi tuko na wagonjwa 29 katika register yetu ambao sio kawaida. Kawaida huwa tunawapata kama wagonjwa 50 na kuendelea mbele. Kulingana na Otieno, maambukizi ya TB yamepungua nchini kutokana na matumizi ya barakoa. Mtu ambaye ana TB akikohoa, vile viini vinazunguka kwa hewa. Yule atakayekutana na hiyo hewa akivuta ndani atakuwa ameambukizwa. Lakini inategemea na kinga za mtu. Hali hii ni sawa katika kaunti jirani ya Kwale. Kulingana na afisa wa matibabu anayesimamia kitengo cha TB na ukoma Leonas Tanui, wagonjwa wa TB wanasalia nyumbani. Wale wenye walikuwa wachukui dawa waliongezeka, yani defaulters. Ikabidi tukawa kama mgonjwa anaanza dawa, instead ya kupatia wiki moja tunawapatia wiki 2 ndio wasiwe anaogopa kuja hospitalini. Aidha, wagonjwa wa kifua kikuu wanahimizwa kuwa waangalifu na kujizuia kupata maambukizi ya corona na kuhakikisha wanaendelea na matibabu yao kama inavyohitajika. Nuru Abdulaziz, NTV. Kwingineko mtazamaji, ni kuwa tume ya uchaguzi nchini IEBC inatarajiwa kuchapisha orodha ya watakaoidhinishwa kuwania uchaguzi wa mchujo wa vyama vya kisiasa ili kushiriki katika uchaguzi mdogo wa ugavana wa kaunti Nairobi. Duru za ndani zimearifu NTV kuwa miongoni mwa majina yaliyowasilishwa na ODM ni Sam Wakiaga na mwenyekiti wa wanawake wa chama cha ODM Beth Siengo. Aidha, chama cha Jubilee kinasemekana kuwasilisha jina la mwenyekiti wa kamati ya kitaifa BBI Dennis Oweru na mwanabiashara Agnes Kagure. Chama cha Third Alliance kimemwasilisha jina la wakili mwenye utata aliyefurushwa humu nchini Miguna kupeperusha bendera yao katika uchaguzi mdogo wa kiti cha ugavana cha kaunti Nairobi tarehe 18 Februari mwaka ujao. Aidha, aliyekuwa mbunge wa Starehe Askofu Margaret Njiru amewasilisha jina lake pia. Uchaguzi huo mdogo unalenga kuziba pengo lililoibuka baada ya bunge la Seneti kuidhinisha kung'atuliwa madarakani kwa Mike Sonko kama gavana wa kaunti Nairobi. Na mtazamaji, katika kila siku ya Jumatatu katika meza ya NTV jioni tunauliza katika daftari la lugha tunauliza hii leo asiye na mengi. Tunasikia tu baadhi ya kauli kutoka kwa watazamaji wetu. Pia tunao kutoka kaunti ya Nakuru, Murang'a, Mombasa, tuweze kusikia kauli zao. Kabla hapo mtazamaji, zimekatika 11 baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Tunakwenda mapumziko, tutakaporejea mengi zaidi usiondoke. Safari anza ya kutuunganisha kama Wakenya. Twende tukiuke
Kuchukua selfie ni kuchukua control ya future yako. Buy an Oraquick or Insti HIV test kit from your local pharmacy or through My Dawa. Hurry and get yours today at 150 Kenya shillings for a limited period of time. To talk to someone on how to use the test kits or interpret the test results and what to do next, call 1190. Amua kujua. Chukua selfie. Rock Industries Limited wanakuletea bidhaa za plastiki zinazotumika kila siku maishani, kuanzia matumizi ya jikoni, usafi na shuleni, miongoni mwa matumizi mengine. Chakula kitamu sio upishi tu, kikiwa kitamu kisha kipakuliwe katika vyombo maridadi kinakuwa kitamu zaidi. Ndio maana Rock Industries Limited wanahakikisha mezani na jikoni kunapendeza kwa kukuletea vyombo maridadi vya plastiki. Vyombo hivi ni vya viwango vya juu, vyenye rangi nzuri ya kupendeza, umbo wa kuvutia na vinadumu. Baadhi ya bidhaa za plastiki kutoka Rock Industries Limited ni vikombe, glasi, sahani, jagi, pegi, bakuli, vijiko, vichana na kadhalika. Na bidhaa hizi muhimu zinapatikana katika duka lililo karibu nawe pamoja na maduka ya jumla kwa bei nafuu. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na Rock Industries Limited kupitia nambari 0722575619 au 0736028181. To help fight the spread of coronavirus, learn Lifebuoy's hand washing habits. Wash hands with soap or use an alcohol-based hand sanitizer. Together, let's help fight the spread of coronavirus in Kenya. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more. Like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Enjoy the magic of Christmas with Coca-Cola. Karibu mtazamaji katika awamu ya pili ya NTV Jioni. Wakazi wa Butere sasa wanataka shirika la reli nchini kuharakisha ukarabati wa reli ya Nairobi kuelekea Butere kupitia mjini Kisumu ili kunufaika na huduma hiyo sawa na wanaotumia reli ya Nairobi kuelekea Nanyuki. Usimamizi wa shirika hilo limeeleza NTV kwamba ukarabati wa reli ya Nairobi kuelekea Kisumu utakamilika mwezi Aprili mwakani. Mwanahabari wetu Seth Olale na taarifa kamili. Kicheka hiki ndicho mabaki ya kile kilichokuwa kituo cha reli cha Butere. Reli hii kutoka mjini Kisumu inazidi kuchakaa baada ya kukosa kutumika kwa zaidi ya miaka 40. Mabohari haya ya NCPB ambayo yalikuwa yanatumika kuweka mazao kabla ya kuyasafirisha hadi Nairobi, sasa yanatumika kama maabadi na kadhalika shule ya watoto. Kulingana na wakazi, stesheni hii ya Butere ilitumika kama soko kubwa na ilivutia wafanyabiashara kutoka maeneo mengine kama Kakamega na Mumias. Pia bado hiyo kazi ya transport, kuleta mizigo huku kwa serial bado ilikuwa inatusaidia hapo hivyo. Sasa hivi vijana hakuna kazi, sasa hizi juu ya corona. Yenyewe ikasimamishwa, bado inaweza tusaidia sisi ituondoe kwa hiyo hali ya uhalifu wenyewe. Wakazi wa Butere wametiwa moyo kuona jinsi shughuli katika reli ya Nairobi kuelekea Nanyuki zilifufuliwa na kufaa wananchi, hasa katika wakati huu wa likizo ya Krismasi, na sasa wanataka shirika la reli nchini kufanya hima katika ukarabati wa reli ya hadi Butere. Kwa hii reli ilikuwa inasaidia upande wa transport, ilikuwa imerahisisha hapo. Sasa ukiangalia nauli iko juu, ukiangalia hizo side za Nyahururu na Nanyuki, tunaona transport wako ilikuwa chini kidogo. Sasa hapa kama ile linaweza amuka, kama ukiangalia warehouses ziko hapa, sasa zimekaa tu pending. Hakuna kazi, vijana tu wamebaki wamekaa hivyo wamehang.
na shamba ziko tu hapa bure. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Philip Mainga ameiambia NTV kwamba ukarabati wa reli kutoka Nairobi kuelekea Kisumu umefika Nakuru na utakamilika mwezi Aprili mwakani. Baadaye ukarabati utaendelezwa kupitia vituo vya Kisian, Lela, Maseno, Luanda, Yala na Masoli na hatimaye Butere. Miji mingi ambayo ilijengwa kando ya reli ilisambaratika kutokana na kukwama kwa huduma za shirika la reli nchini mwishoni mwa mwaka 1980. Seth Olale, NTV. Viongozi mbalimbali wakiongozwa na Rais Uhuru Kenyatta, naibu wake William Ruto, Raila Odinga, kiongozi wa ODM, Kalonzo Musyoka wametoa rambirambi zao kwa kinara wa ANC Musalia Mudavadi baada ya mamake Hana Atianzale Mudavadi kufariki leo. Mama Hana alifariki katika Nairobi Hospital baada ya kuugua kwa muda. Willy Lusige na taarifa zaidi. Majonzi na vilio vilishamiri katika kijiji cha Mululu, eneo bunge la Sabatia katika kaunti ya Vihiga, ishara tosha ya uchungu wa kumpoteza mama. Hapa ndiko nyumbani kwao kinara wa ANC Musalia Mudavadi, huzuni kitanda baada ya kufariki kwa mamake. Mama Hana alifariki akiwa na umri wa miaka 92 katika Nairobi Hospital alipokuwa anapokea matibabu. Huyu mama ni role model, mama mwenye ametukuza sisi kama wanasiasa, na umbali huu tumefika ni juu yake. Viongozi mbalimbali wametuma risala za rambirambi. Rais Kenyatta amemtaja mwenda zake kama mtu mwadilifu, mwenye moyo mkunjufu na asiye na kinyongo. Aidha, amemtaja kama mama aliyeifuma na kuikuza familia yake vyema, kando na kujitolea kindaki kuikua jamii. Wengine waliotuma risala zao ni naibu Rais William Ruto, kinara wa ODM Raila Odinga, mwenyekiti wa KANU Gideon Moi, kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka, katibu wa KOTU Francis Atwoli. Tayari wanasiasa wameweka tofauti zao za kisiasa kando na kuanza maandalizi ya mazishi ya marehemu yatakayofanywa mwezi Januari tarehe 9. But we stand all of us together at this time of his grief as his small brothers. As a county, we shall work together with the family to ensure that she is accorded a very decent burial. Mwenda zake atazikwa nyumbani Mululu mkabala na kaburi la mumewe Moses Mudavadi aliyefariki mwaka 1989. Rozongoi, NTV. Samahani mtazamaji kwa taarifa hiyo, bali si Willy Lusige, ni mwanahabari wetu ambaye ni Rozongoi. Samahani kwa mkanganyiko huo. Na mtazamaji, sasa mwawadia wakati wa daftari la leo, la lugha leo, na hii leo tunasema kamilisha asiye na mengi. Na sasa tuweze kupata baadhi ya kauli kutoka kaunti mbalimbali ikiwemo kaunti ya Mombasa, Murang'a na kaunti ya Nakuru. Asha, mimi sijui. Hana machache. Atayajua. Hujua mengi. Asiye na mengi? Pass. Asiye na mengi. Ana endelea. Asiye na mengi? Atoseki. Asiye na mengi hana neno. Asiye na mengi? Sijui. Asiye na mengi unamwacha hivyo hivyo. Akose maneno. Asiye na mengi hajafanikiwa. Asiye na mengi hapo ndio Kiswahili inanishinda. Asiye na mengi ana lake. Asiye na mengi. Hiyo swali ni ngumu. Na asiye na mengi wana busara. Asiye na mengi hana chochote. Asiye na mengi simejipu mengi. Asiye na mengi huongea machache. Hana la kusema. Asiye na mengi namna gani? Yeye ni methali. Basi ni baadhi ya kauli tutakapotamatisha taarifa zetu za NTV jioni. Pia tutakao tunaangalia kupitia mtandao wa Twitter baadhi ya kauli kutoka kwa watazamaji wetu, pia tuweze kusikia wana yepi ya kusema kuhusu methali hiyo ya asiye na mengi. Mtazamaji, tunakwenda tena mapumziko katika awamu ya pili ya NTV jioni. Tutakaporejea taarifa za sport, usiondoke.
Malkia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Piga *444# utunukiwe Credo double. Malkia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Pata offers zote mahali pamoja. Ili uongeze zaidi, utume SMS zaidi na ubrowse zaidi. Usijali, tuma namba ya kila supplier kwa hiyo soko. Enda Jubilee nitaongea na kila mmoja wao. Mwaka sasa. Unajua leo ndio siku yangu ya kutafutia hii mmea yangu bei nzuri sokoni. Na kuna mtu nimepewa namba yake nimpigie nimuelezee pole pole. Ndio unajua na mama wengi sana huko sokoni. Ni ofa gani nzuri leo? Very good. Piga *444# utunukiwe Credo double. Man, you got to have game. When it's all sweat, pressure and anxiety, yet that's just halftime. Stay cool and in the game with Imperial Leather for Men range. Wear luxury. A little luxury goes a long way. The festive season is here, and we are at a higher risk of getting infected with COVID-19. As the virus continues to spread, how can we enjoy the holiday and still protect ourselves and our loved ones? When sneezing or coughing, cover your mouth with your elbow or tissue. Wash your hands regularly with running water and soap, or use an alcohol-based hand sanitizer. This message has been brought to you by the Ministry of Health in collaboration with the European Union, Government of Canada and Amref Health Africa. Maritime tips brought to you by the Kenya Maritime Authority. Precautions for boat owners, crew and passengers. Keep distance of 2 meters between each other. Put on your masks. Sanitize your hands. Practice coughing and sneezing etiquette. Disinfect life jackets regularly. Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces on board the boats and vessels, such as steering wheel, safety guardrails and seats. Provide disposable bins with lids on board boats and vessels. Limit passenger capacity to 50%. Do not overload your vessel. Observe government curfew times. Stay home if you have flu-like symptoms. Stay safe. Stop spread of coronavirus. To help fight the spread of coronavirus, learn Lifebuoy's hand washing habits. Wash hands with soap or use an alcohol-based hand sanitizer. Together, let's help fight the spread of coronavirus in Kenya. Karibu kwa habari za spoti. Aliyekuwa mshambulizi wa klabu ya Faisal FC na timu ya taifa Harambee Stars Ali Kajo amefariki dunia. Kajo mwenye umri wa miaka 78 amefariki leo asubuhi akipokea matibabu katika hospitali ya Sayyidina Fatma, kaunti ya Mombasa. Kajo alikuwa mchezaji wa Faisal FC, klabu pekee ya mkoa wa Pwani kuwahi kushinda ligi kuu ya Premier hapa nchini mwaka 1965. Anakumbukwa kwa kufunga bao la mwisho la Kenya kabla ya nchi kupewa uhuru na ile la kwanza ya timu ya taifa baada ya nchini kupata uhuru. Ana mjane na watoto 12 na wajukuu kadhaa.
Awamu ya makundi ya dimba ya Cleo Malala imekamilika leo katika uwanja wa Mumias, kaunti ya Kakamega. Kati ya timu 32, 16 zimejikatia tiketi ya kuingia mkondo wa 16 bora. Maroon Commandos, Lerembe Arsenal, Shitaho FC ni miongoni mwa timu ambazo zimefuzu kuingia katika awamu hiyo. Baadhi ya mechi zinachezwa usiku kwa mataa makubwa ya kuangazia uwanja. Taa hizi zinafanikisha mechi kuchezwa kuanzia saa 12 jioni hadi saa 2 usiku. Mara ya kwanza nchini Kenya. The first time ilikuwa a bit inasumbua kidogo juu the moment ball inapigwa juu unapata tuwezi wanapoa, unaona. The ball ikipigwa juu unapata hiyo light na kumulika macho sana. So sasa hizi venye imekuwa improvised, watu wa KPLC wamekaa wameleta hizi lighting systems zenye ziko kwa umbali sana na ziko juu sana. It is a dream come true because in Western Kenya, this is the first time the floodlights have been used by our players. It is a challenge, it is a new thing, but we are trying to adapt. We are able to play matches as late as 8 p.m. in the night. So we can do something which is happening in Europe as our players continue to adapt to this situation. It's something that we are learning, it's something that is good. We're also getting excited as coaches. Mechi mingi vijana wanataka kucheza usiku kwa sababu hakuna jua la kuwachoma na the weather. Viongozi wa kidini na wadau wa michezo katika kaunti ya Trans Nzoia wameikosoa serikali ya kaunti hiyo kwa kukosa kutenga fedha za kutosha za kukuza vipaji vya michezo katika kaunti hiyo. Wakiongozwa na askofu wa kanisa la Deliverance John Mtimba na Protas Wanyama wa kanisa la Elim, viongozi hao walisema mbali na kukuza vipaji, michezo husaidia kupambana na maovu katika jamii, hususan matumizi ya dawa za kulevya, uhalifu na mimba za mapema. Wakizungumza wakati wa mashindano ya soka yaliyoandaliwa na viongozi wa kidini katika shule ya msingi ya Top huko Saboti, wadau hao walisema fedha za ukuzaji michezo katika kaunti zinaporwa na maafisa wa fisadi katika serikali ya kaunti hiyo. Na sasa mtazamaji, umewadia wakati katika daftari la lugha hili ambapo tulikuwa tunauliza asiye na mengi. Kuna baadhi tu ya kauli hapa. Anaitwa Ouma Ryan Oscar, asiye na mengi na basi hana mengi. Eunice Gidhogori, mama yao original, asema asiye na mengi ana machache. Londiani pamoja. Honorable Fedha Moffat, asiye na mengi ana machache. Na tazama taarifa za NTV jioni ikiwa Cheptulu, kaunti ya Vihiga. Oman wa mwisho anaitwa Chris Moore, anasema kwani ni nini hana mengi, huyo anachezea chini ya maji. Ni baadhi tu ya kauli. Kumalizia engineer Ojwang wa Diani anasema asiye na mengi hana pesa, yuko broke. Bila shaka mtazamaji, jibu la leo ni kuwa asiye na mengi basi ana machache. Maana ya juu ni kuwa mtu asiyekuwa na matatizo mengi sharti awe na machache. Yani kila kitu ana shida zake ingawa hazifanani au kuwa na uzito sawa. Maana ya ndani ya methali hii hasa hutumiwa kuwapigia mfano matajiri, watu ambao wana pesa, kwamba ingawa wanadhaminiwa hawana matatizo, kweli ni kwamba wanayo japo si mengi kama ya maskini. Yani kila binadamu ana dhiki zake. Tumefikia tamati ya taarifa za NTV jioni, ambaye alikuwa anisaidia katika lugha ya ishara jioni hii ni Flora Ateno. Mimi ni Kaltun Jama na kutakia kila la kheri na usiku mwema. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. Do more to protect yourself and family from viruses that remain on the clothes. Separate laundry that has been exposed and do not shake to minimize the possibility of dispersing the virus through the air. Soaking your laundry in water and hand washing powder does more to kill germs than just a normal wash. After washing, dry your clothes in direct sunlight. They say we do the expected. We say we're more than you expect. Sunlight, more than you expect. Close Up Deep Action with antibacterial formula and deep cleaning gel keeps your teeth clean and protected.
close-up deep action. Enjoy long-lasting fresh breath and more. How powerful is the healing power of Vaseline? We applied Vaseline jelly to one leaf, the other we left alone. After just a few days, the difference is visible. Nothing locks in moisture better to keep skin restored. That's the healing power of Vaseline. Geisha aloe vera and honey, made with the goodness of aloe vera to calm and refresh your skin. Be strong and last long. In Kenya, 1 in 2 children suffer from cavities. Brushing with Pepsodent removes bacteria and repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. Do more to protect yourself and family from viruses that remain on the clothes. Separate laundry that has been exposed and do not shake to minimize the possibility of dispersing the virus through the air. Soaking your laundry in water and hand washing powder does more to kill germs than just a normal wash. After washing, dry your clothes in direct sunlight. They say we do the expected. We say we're more than you expect. Sunlight, more than you expect. NTV, turning on your world. The following program has been rated GE. It is therefore suitable for general family viewing. Hello and welcome to Nighttime Tales. My name is Grace Kirapa and today we're reading the book Amazing Daisy, written by Nozizwe Herrero and illustrated by Sia Masuku. Once upon a time, on a little farm near a little village, there lived a little chicken called Daisy. Can you see the chicken hut where Daisy lives with all the other chickens? It looks very big. When I grow up, I want to fly high, fly into the sky, said Daisy. But all the other chickens laughed at her. You are so weird, they said. We won't play with you anymore. Daisy has a different dream from all her friends. Is it nice not to play with friends who have different dreams from us? Daisy, we can all flap our wings, but it's very difficult for chickens to fly, said Mama. Daisy wouldn't give up. Every day she practiced by herself, flapping her wings, flap, flap, flap. She would flap her wings, but she couldn't lift off the ground. While she practiced, she imagined herself flying high into the sky and looking at the chickens below. She imagined herself flying past the sparrows and past the swallows. Wow, the birds would say, a chicken that can fly? So flap, flap, flap. Every day, Daisy would flap her wings. She would lift off the ground but fall down again. I'm never going to fly, Daisy cried to Mama. The others are right. Daisy, you are different from the other chickens. They don't want to fly, but you do. You can do it, Mama said. Why do you think Daisy keeps trying to fly when it is so hard for her? Like Mama says, Daisy wants to fly, and the more Daisy tries, the closer Daisy gets. Shall we find out if Daisy ever flies? The following day, Daisy climbed to the top of the chicken coop and flap, flap, flap. She flapped her wings. She flew into the air and flapped her wings and flapped her wings and flapped her wings, and bam! The other chickens laughed out loud. Ha ha ha! We told you, chickens can fly. Daisy is trying so hard. I wonder, will Daisy ever fly? What do you think? But the next day, Daisy climbed even higher, right up to the top of the hut. Flap, 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 Daisy flapped her wings. She flew into the air and flapped her wings and flapped her wings and flapped her wings, and she kept flying. The wind beneath her wings grew stronger and she flew higher and higher. The sparrows and the swallows said, "Amazing!
a flying chicken. And the other chickens wanted to be just like Daisy. They said, "Oh Daisy, you're amazing." Why do all other chickens call Daisy Amazing Daisy? That's right. All her friends realized how hard she worked to achieve her dream and fly. Daisy worked so hard that now all the other chickens want to be just like Daisy. And that is the end of my short story. Daisy teaches us that everybody's dream is valid. No matter your situation, no matter your environment, nothing should ever limit you, because someday you might just fly. So keep dreaming. Thank you so much for joining us and for staying with us. See you next time. Have a good night and goodbye. Bye-bye. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. To help fight the spread of coronavirus, learn Lifebuoy's hand washing habits. Wash hands with soap or use an alcohol-based hand sanitizer. Together, let's help fight the spread of coronavirus in Kenya. We'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Enjoy the magic of Christmas with Coca-Cola. Jina ni NCBA, and it's been 60 years of always putting you first. NCBA, go for it. I wish I could have soft and glowing skin. New Geisha Black Soap with activated charcoal to give you soft and glowing skin. New Geisha Black Soap and New Geisha Moringa. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. Top Story has become the most competitive, entertaining show on television. A team of 3 from 25 universities, driven by the need to produce the top story. The winners of Top Story Season 3 will have a 1-week sponsored study tour to Al Jazeera in Qatar. Season's greetings from Top Story. Last week, we watched the final feature story produced by Tangaza University College. As the 4 finalist university teams now wait anxiously for the verdict on who has produced the winning story, tonight we focus on the judges and mentors of Top Story. In this special episode, they take us on their journey through journalism and their involvement in the Top Story mentorship program. It's been an interesting journey since Season 1. Season 1, we were just getting to understand the concept of Top Story. It was the first time we were doing this. So there was a lot to take in. You know, this was the first time we were bringing all these universities together. The story we were doing was not real, so we had to set up the witnesses in the mock story. So it was a bit of a challenge, as I remember. And also the team, we had not really mastered our roles in terms of, you know, how to conduct everything. I think I remember in terms of the organization, I was not only principal,
I was also the MC at the event during the dinner, the gala dinner. So there was a lot to do. Also, obviously, the universities were new to us. We were new to them. So they also didn't know who are these guys really, even though we'd had a workshop for all the lecturers and all the universities, there was still that issue, but who are these guys? So there was a bit of that and the discomfort of, are these guys real? And, you know, is this genuine? You're talking about a competition, will it really happen? Will prizes be? We've had a history in Kenya where competitions are held or awards are given, but you don't get the actual prizes. So there were all those things which were going on. So we had a lot to prove in terms of getting this on air. So the start was, it was a very steep learning curve. I think by the time we're getting to season 2, we had refined our rules. People had seen the show on air, because with season 1, you haven't actually seen what it is. So you can only explain to people it's going to be like this and like that. These are the competition works. No one had really any idea how that was going to work out. But by season 2, the competition had become bigger. People have seen the show on air, so they know what it's all about. We actually we're 13 universities at season 1, but by season 2, the number had almost doubled. So, you know, seeing people say, oh, I want to take part, because now they've seen it, they've seen its impact and its effect. And the fact that we were able to see through the main prize, which was a trip to Rwanda, and, you know, a whole week of touring the country, meeting President Kagame, which was the highlight of the trip. So that gave it a bit of a confidence. And the students who took part now became ambassadors. So having been in Top Story for now its 3rd season, I can see that the quality of journalists, student journalists that are being brought onto the show has vastly improved, right? There's a lot more interest, a lot more hunger from the people who start, and even more so in the people who make it through to the finals. I feel like a lot of the people that I see coming through will one day become my professional colleagues, and I don't mean this simply because we're on TV. I'm seeing really good improvements in quality and talent spotting that I think in another environment would not have happened. Well, it was great, coming back for this season, being judged and being part of this experience. I always say I'm a student of life, and I'm learning from them. As much as they think they're learning so much from us, we're also learning from them. We're being reminded that the hunger that we see in them, the passion, the drive, the desire that we see in them, we should keep that desire burning. You know, being in this industry for the last 17 years, it's very tempting to be comfortable and say, well, I think maybe I've achieved all that I wanted to achieve. But when you look at the drive in these, in these guys, it reminds me of when I started. And what that does to me, it gives me that fuel to keep doing the best that I can, that I can be. You can see they are really, really trying to keep to the ethics, trying to keep to the standards, trying to follow instructions, trying to be teachable and all that. And for someone like myself, you can get to that level where you're so stubborn and you're full of pride, you don't want to listen to anyone. But it's important to just sit down, and sometimes you listen to some of the ideas they give, which I have. Some of them have really, really great ideas. They may not be able to express themselves at this stage in this competition, but I believe with that, mindset going out of campus, I think they will make really good and great journalists in any media houses that will want to hire them or employ them. I think every season has surprised me in terms of my expectations. In season 1, we had all the big universities. We had USIU, we had Nairobi University, or you name them, Moi University. And you would have thought that these very well-established public universities who have a good and long tradition of journalism education would be on the forefront. Only to find that it's the Kenya Methodist University, KEMU, that not that they are not good, but it was very surprising that the big ones maybe were not didn't perform as well as we thought they would, and that I think continued even in season 2, where again you had all the very powerful, strong universities, Maseno and so on, and again. It was essentially a private university, Mount Kenya University, that won. So I was very surprised. So season 2 was a lot easier, having gone through season 1 and people saying that this was a real thing. The numbers are now larger.
and we're able to draw in a lot more mentors. I think in season 1 there was just myself and John Alan Namu as the mentors, and almost doubling up as the judges except for myself. By season 2, that has been expanded. So the competition also became tougher. We started tackling real stories. And for the first time, the winners of season 2 left Kenya and left the African continent and flew to London. Seeing them going to, to Wembley Stadium. I myself, though I've lived in the UK, had never been to Wembley Stadium. It was the first time. So it was a really exciting time. Taking a trip out of the city to visit, a university out of town. So this picture was shared as at the height of the xenophobic attacks in South Africa. So my task for you is to verify the authenticity of this image. I think for me, I'll speak from a point of experience. I never had an opportunity for mentorship. Most of the training that I got was as I practiced, on the job. And I think this is amazing because you get an opportunity to interact with people who have solid experience, whether it's technical, whether it's editorial, whether it's creative, all of them in one place. And being able now to shape your skills and also to sort of influence your expectation as you get into the job market. Because the kind of rigorous training that you get in this program, it's not anything compared to what you will get in university or even at the college level. So I think this is a fantastic opportunity, and I think it's something that needs to be replicated over to reach as many students practicing now in terms of mass communication in school, so that by the time they get into the job market, they're able now to know what is expected of them, what is required of them, and by the time they get into the job market, the transition will be smoother. Because a lot of people spend a lot of time trying to orient themselves and to settle in the process of time, we lose a lot of time. And because when you're working in a fast-paced environment like the newsroom, you don't quite really have enough time to socialize somebody into the environment. It's just to help them understand the basics of it and they hit the ground running. So I think this is something that needs to be encouraged. And even for some of us who've been practicing for some time, just to come and have this interaction and this kind of exposure, you wouldn't really know what kind of a resource you are until you have such an opportunity. And then also just getting ideas from these students, because they're somewhere where we were not 20 years ago. So much has changed, and I think this is a fantastic opportunity. When you're doing stories that really touch on people's culture, you have to live in that community, you have to accept them, you actually move with the flow, but there's an aspect of ethics as a journalist that you'll get to follow. Even with the training, at the end of the day, you actually need somebody to hold your hand. Journalism is really one of those fields where you only have one chance to do it right per story. And journalists are probably the only people who do their stories and are judged every day by the public, because when your story is aired on TV, when it is published in the newspaper, or when it is on the digital platform, other people get to actually comment about it, and that chance is gone. So your next chance is for the next story. So the top story is an opportunity for these university students to actually refine their skills and know what are the elements of a good story and how to tell powerful stories. Please take the message and don't just do it for this story and then you graduate and go. Make it part and parcel of your life. Sensitize your friends, sensitize your peers about this issue so that we can consistently try as much as possible to save more girls. Sawa sawa. We've come from a context whereby people perceive journalism to be very celebrity-oriented. The reality of the matter is that journalists are supposed to go out there in the community and tell stories which people fear to talk about, and actually investigate some of these inconsistencies that we have in terms of policy and practice. Top Story gives these journalists who in the next 2-3 years after graduation they'll be joining the newsroom, the real deal to see for themselves what practice of journalism is, and whether they have the stamina to actually manage, or they just want the nice and happy end of being in front of the cameras. What, in your opinion, is a news feature? A news feature is a story that is focused on one topic. That's basically what a feature is. It's anything that's not hard news. So we have the 5 W's and a H. So that is the news, and that is hard news. That is pop,
immediately it happens, it goes out on air. It's a privilege to be a judge for the finals of Top Story, especially because I played a part in the training, and so I feel it completes the process of mentorship, which is very important in our career as journalists, and also at this time in our country when the media is really growing, when we have a lot of television stations, when we have a lot of stories to tell, and yet when you watch television in the evening, you still feel there are those gaps. So this was not just a chance to judge, but to help these young journalists grow into probably better journalists than we were. I was really excited to be a part of Top Story because I really believe that it's really important to have independent media to strengthen democracies, to make sure that people know what's happening in their lives and how big events affect them. And so I think that Top Story is one of those platforms that promises continuity in journalism, so that as some of the senior journalists retire, we know that there are younger journalists that are upcoming that are ready to take up the mantle, produce even better stories, and create better institutions in our society. So I was really excited to be a part of Top Story this time round, and I was waiting to see some really brilliant storytelling, to see what young journalists are, how they're thinking about complex issues and their approach, and how different it is from some of us who've been in the industry a bit longer, and just to take notes and to share my perspectives as well as to how they can improve and how they can approach certain things differently. Malkia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Piga *444# utunukiwe Credo double. Close Up Deep Action with antibacterial formula and deep cleaning gel keeps your teeth clean and protected. Close Up Deep Action. Enjoy long-lasting fresh breath and more.